Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Hey. My name is Dr. Kirpal Singh, and our host is Voice of Manavta TV News and Begraj Singh Huni. We are thankful for giving us the chance to present our views on this program. Name of our program is Tips for Good Life, or Sukhi Jeevan De Raas. And our guests are Dr. Kulvinder Singh Khalsa and Kurt Klomhammer. And we're also expecting Sardar Dharam Singh to join with us soon. Audience, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vahi Fateh, Salam, Ram Ram, और सतनाम जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜੋਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, and we are thankful for your participation in this program. Please subscribe to our program if you're not already doing it, and also whatever financial help you may be able to render, it will be appreciated. And please note, these views in this program are strictly our own individual. This is not the official position of the Voice of Manavta TV News. So we've been doing a series of programs on peace, and we're fortunate today we have a special guest, Kurt Klomhammer, along with our regular participants. So everyone's welcome, and we appreciate again your participation. Peace means different to different things, different people. Like my understanding about peace is that when you are at ease and you go accept the hukam and follow the way of life you're supposed to do, keep yourself grounded in Vaheguru, and while you're earning, you're living in an honest manner, and then sharing the fruits of your labor with others so that we can help the other people who are in need too. And as Guru Nanak has taught us, you know, in Japji Sahib, Manjita Jagjit. So instead of working, you know, blaming people for our problems, we really need to do self-introspection and try to figure out the way how we can grow and be better and be more in a relaxed mood and joyful mood. So I won't dilate more on this, my views. I'm going to ask Kurt to introduce himself, and then we'll go from there. Kurt, please tell us a little bit about your background, about you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name Kurt Klomhammer. I've grown up in Midwestern USA, Michigan, lived here all my life. Family originally like Protestant background. I started getting into Sikhi, and I think around the year 2014 through just study on my own, doing research, that kind of thing. And I have been trying to build my discipline since. Currently enrolled at MSU, studio art major, photography focus. So, thank you. Well, you are a progressive young man. We are really feel honored to have your presence with us. Tell us more about what you think peace means to you. I think that peace, it's a hard one to answer, yes. Honestly, because it entails a sense of kind of like contentment, positive feelings of well-being, and just a general sense of happiness. I would say that's how I would define peace, kind of like immersion. Yes, beautiful. I appreciate your description of it. And tell us a little bit more about, by looking at the Sikh philosophy, how does it facilitate these goals for you? You know, I would say that it is surmised in Sukhmani Sahib in the lines Sas Sasimaro Gobind Mana Antaraki Utre Chind.
because when you're immersed for a long time, when you're immersed, even little bits of time during the day, there's just a certain feeling of peace and contentment, a calmness that washes over you. So there you go. Yeah, that's beautiful. That is beautiful. You know, Sukhmani by itself means the peace. It's a kind of a um, the whole composition talks about how to achieve an individual peace as well as the group peace by what you described, Sat Sat Simro Govind. Uh, so, what's your general routine in life? Because you're a student and you have to work very hard and have to keep up your both spiritual and um, your scholarly discipline. Tell us a little bit more about that. How do you manage it yourself? I would say that having a support system, other people that have similar goals, whether spiritually, educationally, helps to reinforce you on your path. Recently, I've just been a little isolated from other people on the same spiritual path for obvious reasons like social distancing, COVID. And I found that removing harmful apps like social media is, I would say, like the biggest thing that distracts us from our spiritual goals. Helps a lot because I'm trying to think about how to put it. It's like ape bij ape hikao. Yeah. Because we repeat these actions that are self-centered, and once you remove those type of things from your life, it just becomes easier to focus on your spiritual discipline. One of the things that I've taken to is kind of journaling, like writing out my goals, that type of thing. So that way I have the goal to maintain my spirituality, to try and grow it a little bit each day. I mean, I have 15 credit hours of classes, so it can be challenging at times. Yes, it is. But it's hard to do sometimes, but I think that doing Kirtan Sohila before bed, like we always should be, making that request for Simran the next day, making that request that to have enough restful sleep to wake up at Amrit Vela, that's the best we can do. And, if we're given that opportunity the next day, then we get it. Beautiful. No, that's a very nice approach. Very nice approach to thing. So whenever you get a chance, you listen to the Kirtan like SikhNet radio or some other way. How do you do that? A lot of the practice recently has just been Simran and Part. I haven't really listened to SikhNet radio. I've more been finding older recordings of Kirtan because I kind of gravitate a little bit more towards Rag Kirtan. And so it's like, if I find the recordings on YouTube, that's the way that I get a lot of my Kirtan. Yes. There's on the SikhNet, there's a Gurbani Media Center, which is a collection of all the many old tapes and discourses and all. So that may be something you might look into it. It's called Gurbani Media Center. You just download the app and it provides also access to the SikhNet radio. And I use that for myself and I find it very helpful. And of course, there's a lot of information available on the internet about all sorts of things.
whatever uh, suits you the best. Uh, you, you know, the Punjabi Kirtan, there's also translation along with it, so you can follow probably that way. Hmm? Yeah, because one of the apps that I use is I either use iGurbani or I use Gurbani Ujagar. Uh-huh. Those two are really nice. Because I haven't done so much on the browser, Mm-hmm. as I know that there's a couple websites, but sometimes even just using the first four letters of the Shabbat, it just doesn't always work. Yes, But yeah, yes. having those translations has helped a lot. Uh-huh. Beautiful. You have any Sikh friends in the university or neighborhood or anywhere else? Um, I haven't been participating in the Sikh Student Association in a while, just Uh-huh. because of time constraints, just all the homework I've had. Yes. Um, but I do have a bit of a network in the state, and part of that was made through having that affinity for Rag Kirtan. Mm-hmm. Like people in Southeast Michigan, that's where there's a good community for that. Mm-hmm. Um, and I've just made friends through Sangat, and staying in touch on social media now is the way that we have Yeah. to maintain those relationships, unfortunately, but it is what it is. That's that's beautiful. At least that's uh, one way of doing it. Hmm? Yes. This is Zoom is a good example over here now that we are able to see each other and talk with each other. And like that, I attend some other meetings too in the same way. Um, I have with me Dr. Kulvinder Singh Khalsa. He's from Amritsar, where the Golden Temple is. And he and I went to the same medical school, although he's 20 years younger than me or more. So I'm going to ask him if he has any question for you. Question. I'm very much impressed by his language. Yeah, It's you very have a good son word. in Ukraine going to the medical school, and Yes, you yes, also have a daughter in Canada, right? yes, Uh, yes. so they probably share with you how they connect with the local community. Hmm? Right, right. Yes, sure. Yes. So, So, the university where you go, University of Michigan, is it the same place where there is also Department of Sikh Studies as part of the uh, South Asian Studies Department? Kurt? I actually go to Michigan State University, um, but I think that U of M has that department. I'm not sure though. Oh, okay. Okay. I was just curious uh, because that can also be a resource if it is the same university. Because we have quite a few academic departments, like University of California, Santa Barbara, Riverside, and then here in Michigan, and like that, some other places too. Because that gives a chance to intermingle a little bit with other people. Mhm. Um, so your studies, are they going pretty well? I know 15 credit hours, a lot of credit hours, and you're very busy. Mhm. Yeah, they're going well. It is a lot of work, but overall things are going pretty well, I would say. Mhm. Yes, my two grandchildren. One goes to Texas A&M. Uh, the grandson is doing the electrical engineering. He's senior over there. And my granddaughter, she's studying biology. She's a second year student. So they tell me the same kind of things like you are telling me, that how busy it is. And especially now, a lot of online stuff which they have to do um, gets a bit boring for them because they rather do it face to face. But still, they're able to go to the labs and do some things with other people. Yeah, it is very difficult.
I would say, to learn art in this suddenly non-traditional content delivery. Like, it's quite a change, to say the least. Yes. Tell us a little bit about Kurt. Once you decided to follow the Sikh way of life, did you have any problem from other people or any kind of difficulties? I knew that people were talking behind my back, as I'm from a relatively smaller community. I mean, it's not like a Pind or anything, but I mean, there's a lot of tight networks in it. And I mean, a lot of people, I think they just didn't know or didn't understand very much. Yes. But I know that, like, even people that had graduated from high school that I had never met, as recently as last year's Thanksgiving, were still saying, I don't get why he's got to be a Muslim. So it's like, that's that big misperception in the United States that just lingers, no matter how many publicity campaigns we try to do to educate people. And I mean, there's certainly been some resistance from certain sides of my family, but then the other side is super accepting. So, Yes, that's I wonderful. also learned who my true friends were, because I learned who was defending me when I wasn't there, when people were talking about, when people were smearing me, basically. So. Yes. Well, I certainly commend your courage, to face and follow your convictions, because that's what the life is all about. That's why when Guru says, Jeto prem khilan ka chao sir tali gali muriao. If you want to play the game of love with me, then bring your hand on the palm of head on the palm of your hand, and don't look back, and I'll take care of you. So that's quite a wonderful promise and to us, that if we maintain our faith and do the ardas and follow the spiritual discipline like the way you are doing, even little by little, it all adds up and leads to more maturity and more enlightenment and more courage and determination to whatever we want to pursue. So you're one of the potential leaders we have in the Sikh community as you grow older with your experience and interact with public more. Because the only way I think we can educate people around us is who we are, is just intermingling and contact with them. Otherwise, it's very common for people to be somewhat prejudiced and make conclusions without paying any attention, what the difference are in the society. One of the road to the peace is acceptance of the diversity, because diversity is part of the divine plan. If God only wanted one religion, one cuisine, and one way of life, there's nothing to stop God from having that. So that's what Ikonkar is all about. It is oneness, but it also a lot of diversity in this oneness. That's part of the creation and this massive creation, where we call that the Ikonkar is omnipresent, omnipotent, and omniscient. The more we think in those terms, more really at peace we are, and no matter what people say, we're able to follow our own convictions and chosen path. I really appreciate your presence, and I know you're busy, so I won't hold you anymore over here. When you feel like you're ready to leave, please feel free to leave. Just
Just one Okay. question. May I ask Kurt? Yes. Yes, dear Kurt. My question is, you recite Gurbani very well, very well. Yeah. I'm very much Yes. Thank you, impressed. sir. Very much impressed. Uh, my question is, in the present times, do you stress more on doing Simran or reading Gurbani when you feel like getting immersed? What do you Um, prefer in the present? Yes. I would say it depends on the time of day because it's always best to start the day with Gurbani, always best to finish the day with Gurbani. And I mean, there's always like some level of Simran that happens, like Nam Japana, like that happens with those activities. Um, Throughout the day, though, I would say that it's more Simran because it's easier, I think, to fill those moments of free time with Simran. Like even though we have the Gurban like accessible on our phones, Mhm. it's just really it's a really quick thing. Like if you're in the right mindset to just start going back to Simran. So it's like Simran is the primary, I would say, but in addition to the nickname. Right. Great, great. Yes. I think the Gurbani also directs us toward the Simran. Sam, Uh, Sam. and the more we read the Gurbani, the more we get, reminded about that Simran is the key, uh, no matter uh, what others may do. Hmm? Uh, so, Guru Granth Sahib has 1430 pages, and each and every place, every Shabad really reminds us how important it is to do the Simran. Um, so the presence we feel of the Creator in us, that's what gives us the most reassurance and the most confidence and sort of self-sovereignty, and humility, all combined together. Agreed. Yes. Thank you for sharing your life, and I hope to see you more often in the program over here uh, as we um, get the chance to further develop our programs. Thank you. Thank, I can thank. perhaps stay a little bit longer than I originally expected. My Okay. schedule was just a little bit more volatile, unpredictable earlier. So, Okay. Um, uh, could you talk about a little bit? This is a month in November. We celebrate Guru Nanak's birthday. Hmm? What would you say is the best way to connect with the public around us, talking about Guru Nanak's contributions to the society? Any ideas you could I mean, share? I would say that if we're utilizing social media, Mm-hmm. um, we could probably be making very short posts, let's say, about one aspect of Guru Nanak's philosophy, Mm-hmm. um, and just kind of spread it out throughout the entire month. So it's a easily digestible message because I found that the longer social media posts, like even if it's a very informative thing, you don't Mm-hmm. always have your readers stay with you to the end. So we should probably just be making short, concise statements about Guru Nanak Dev Ji's philosophy. Um, I mean, it also just depends on content, like the platform in question that's being used to distribute content. Thank you. Thank you. Please help us whenever you get a chance, how these little bits and pieces we can utilize and project to share the philosophy of Guru Nanak with the host communities. Because after all, education is the key, as far I'm concerned, because Guru Nanak in his own life did similar kind of things.
I'll ask here Dr. Khalsa to talk about a little bit his perspective on these things. Firstly, Mr. Kurt, I'm very much impressed because one thing I felt listening you have very clear concepts. Thank you. Thank you. The way you talk, yes, the way you talk, you are moving with a clear concept. That's very important in religious lines, right? So as you were saying, I as well again try to stress the same thing. Okay, as Gurbani, when we compare Gurbani and Simran, both have the same level. But to start with, we need Gurbani more. Because from the physicality, we are going into the mental field. For the mental field, Gurbani is very important because it gives us knowledge. It tells us what to do, what to not. And once you want to immerse in the spiritual realm, then you, even after getting knowledge, then you just get the concentrated out of that knowledge. And then you just test, you just want to win a remembrance. You don't need more knowledge. Then it becomes when you want to get immersed more and more in Simran. Because when we do Simran, then our mind is not on stress. We are relaxing. When we read Gurbani, then we have to apply our mind too. Because we have to see what Gurbani is saying. But Simran is pure love. Yes. Sometimes, sometimes when the mind starts drifting from Simran, what I use is I use like the quotation from Gurbani, like "Visar nahi datar apna naam de gun gawa de raat nan chawe ho," or some other lines just to help me to recenter again in the Simran. One of the beautiful things I find is in the Akal Ustad, which is part of the Dasam Granth, there's a Guru Gobind Singh composition where he says, "Tu hi, tu hi, tu hi." I find that so beautiful, "Tu hi, thou art, thou art, thou art." Saying that, he went into such a trance several days. He was so absorbed into the Creator. Isn't that the story like that, Hani? Can you tell us a little bit more about it, Dr. Saab? Yes. About which thing, sir? Please clarify it. Which subject? This is the, "Tu hi, tu hi, tu hi," like when Guru Gobind Singh said. Tu hi, tu hi. हाँ जी, yes. वो शब्द है, जलस tu hi, thalas tu hi, najas tu hi. That means you are everywhere. You might recite as we read Japji Sahib or Era Sahib. Then about Gaman Tudno, Paman Pani Basantar Gave Raja Taran Dware, Gaman Tudno Chituk Putlik Jana. And in the last line, Guru says, after reciting so many aspects, he says, Hor Kite Tudno Gaman Se Majitnama. The message is everything is singing his name. Everything. Yeah. It's so beautiful. Second thing. And so beautifully depicted also in the Kirtan Sola, when they say Gagan mein thal Rav Chandi Pakpani Tarka Mandal Jankumati. Look at that Shabad, how it takes you to all cosmology. All the creation and how it's so joyful. Right. Sir, ऐसे तरह भाई वीर सिंह जी होए ने, भाई वीर सिंह जी ने ऐसी चीज ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, then you shift over to ਗੁਰਬਾਣੀ। Kurt is still there. Could you keep it in English, please? Yes. Guruji says that when you are not getting concentration of mind in Simran, then you can shift over to Gurbani. Yes. Gurbani. And once even Gurbani you feel that you are not going to able to concentrate, then you can shift over to history. Yes. History. And same way you can shift over to physical seva.
ਸਰ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਨ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਜੁੜੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥਰੋਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੈਲਸੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 올ਡ ਏਜ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ ਜੋੜਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਥਰੋਨ। ਹੁਣ ਪੀਸ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਦੀ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ utmost humility Maharaj ne show ਕੀਤੀ। Yeah, that's right. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੇ one of the highest gifts ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੇ ਲਾਏ ਚਰਖੇ ਚੜੇ, ਐਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਸਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਲੀਫਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਟੀਚ ਅਸ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤੋਲ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ how they dealt with these situations. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। So this is quite a living example ਸਾਡੇ ਲਈ। That's why I feel ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। It gives it a very wonderful direction for us, right? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ and same is shown ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਰਮੇ ਹੈ ਮੋਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸੇਮ ਕਿ ਬਈ how we continue to our resolve to fight the oppression। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਗਨ ਦਵਾਮਾ ਬਾਜੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੀਟ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। one of the ਸ਼ਬਦ which I find very interesting is ਕਿ ਬਈ ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਊ ਇਨਸਾਈਟਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ, we have become very limited ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ।
We have gotten away from ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ fruitful discussions ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। And we need to bring those opportunities back. ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ। So these things can only done into small groups. That way I find it very interesting. And that way I find going to the local churches over here, they have classes. And they have variety of classes. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ classes ਨੇ, adults ਲਈ ਅਲੱਗ ਨੇ, and they are different topics. And they run for certain time, and they may follow even a book as a guide. And then they really learn from that, which is different from the actual service. ਜਿਹੜੀ ਉਹ service ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹ concise ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ that's a more systematized method. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ learning ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। And some are led by the pastor himself, and some groups are led by more senior ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ who are more knowledgeable in those. But they ask each other's views in that. What do you think? What this means to you? And they just don't rush and hurry into the situation. And that's when the real knowledge is generated. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। How could we start? ਆਪ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ, ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਬੈ ਬਾਲ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪੰ ਕਮਾਨੰ ਸੰਭਾਰਨ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਮਨ ਚ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲੜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੀ ਚੰਦ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਟ ਦੀ ਫਾਈਟ ਬੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਜਸਟ ਔਨ ਦਾ ਜਰਨਲਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪੰ ਕਮਾਨੰ ਸੰਭਾਰਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਾਜੀਆਂ ਬਾਣ ਪਾਣ ਬਾਣਨ ਪ੍ਰਹਾਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਚੰਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਚੰਦ ਖਲੋਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਧਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੇਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪੰ ਕਮਾਨੰ ਸੰਭਾਰਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਤਾਣ ਬਾਣੰ ਪ੍ਰਹਾਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ
ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਰੀ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਯੋਧਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਤੀਏ ਤਾਕ ਕਹਿ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਇਓ, ਰੱਖਿਓ ਦੀਪ ਮੈਂ ਕਾਨ ਛੈਕ ਕੈਸਦਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਖੋਪੜੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਤਾਕ ਕੇ ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਤੀਲੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਤੀਰ ਲੰਘ। ਦੁਤੀਏ ਤਾਕ ਕਹਿ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਇਓ, ਰੱਖਿਓ ਦੀਪ ਮੈਂ ਕਾਨ ਛੈਕ ਕੈਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੋਤਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਲੈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਯੋਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੀਨਸ ਥਰਡ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸਪੇਟੀ ਮਝਾਰਨ। ਹੁਣ ਯੋਧੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੋਡੀ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੇਟ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਤੀਜਾ ਬਾਣ ਪੇਟ ਤੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਕਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਂ ਚਿਲਕਤਨ ਦੁਆਲ ਭਾਰਮ ਵਧਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਝ ਚੁੱਭੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚੱਬਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਭੀ ਚਿੰਤ ਚਰਮਮ ਕਛੂ ਘਾਏ ਨਾ ਆਇਨ। ਉਹ ਤੀਰ ਦੀ ਚੁੱਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ। ਰੱਖਿਓ ਕਲਮ ਕੇਵਲਨ ਜਾਨ ਦਾਸਮ ਬਚਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੀਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਚੁਬੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮਮ ਕਛੂ ਘਾਏ ਨਾਇਮ ਕਲਮ ਕੇਵਲਨ ਦਾਸਮ ਬਚਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਰਨ ਲੈ ਕਮਾਨ, ਹੱਥ ਚ ਕਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਹਨਨ ਬਾਣ ਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ 20 ਵਰਸਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੀਰ ਏਦਾਂ ਮਾਰੀਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਚਲਾਈਦੇ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਡੋਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਬੈ ਤਾਕ ਬਾਨੂ ਹਨਿਓ ਇੱਕ ਜਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਬੂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੈ ਵੀਰ ਥਾਏ ਸਰੋਗਨ ਚਲਾਏ, ਤਬੈ ਤੱਕ ਬਾਨਨ ਹਨਿਓ ਇੱਕ ਜਾਨਨ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾੜੇ। ਉਹਦੇ ਯੋਧੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕੋ ਕਾਰੋ ਰਾਇਨ ਵਹਿ ਕਾਲ ਖਾਇਨ। ਸੋ ਖੀਰ ਤੇ ਗਿਆ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ 3 ਚਾਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਅਟੈਕ ਕਰ। Yes. Yeah, that's a wonderful example of ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, yes, that's a wonderful example. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰ। gave him chances and when he was unsuccessful ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਵਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। So we have wonderful examples, ਪਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। That's another reason why there's a decline in the ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਥ, ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। They are not discussed enough ਹਾਂਜੀ। So like we have in the college tutorials ਹੁੰਦੇ ਨੇ, so same kind of this is the system we need to generate in our life, you know। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ,
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ we need to discontinue that, ਕਿ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਚੌਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਹੁੰਦਾ ਸਰ। So I mean, these are the kind of things which they have added on that ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ। That's where I was giving example ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਬੜੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਗॉडली मैन ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ एक तरफ बरसात हो रही हो तो आप टूटी खोलोगे नहाने के लिए? मैं एकदम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹਾने के लिए टूटी खोलोगे पानी की? ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਗੁਟਕਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਨਿਤਰੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡੂ। ਯੈਸ, ਆਈ ਕਮੈਂਡ ਹਿਮ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਧਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। That's why I feel ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, they get out of context। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਐਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਵੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ otherwise I mean these are the kind of reforms we need in our Sikh society। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, they are making us the same way like the Hindu religion is। ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਬਰਥਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਟਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਵੋਟ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੋ, ਹੀ ਚੈਲੰਜਡ ਰਾਈਟ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਗੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚ ਮੁੜ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ।
and we need to figure out the ways how to get rid of them. ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਟ ਸਿਆਣਾ? give me a reference, give me a proper information। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਐਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ I have heard ਕਿ even ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਆਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗੱਲ ਆਹ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਦਾ। It's a very big fraudulent way of creating problems within the society। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, there's no difference then। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪੀਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਰਖਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਪਿਆਮ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਚਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਸਤਤ ਦਿੰਦਾ ਦਊ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੇ ਪਤ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਉਸਤਤ ਦਿੰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥਰੋਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਐਟ ਪੀਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨਵਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਈਟ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਦ ਬੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਫਾਲੋਇੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਟੂ ਸੱਚ ਏ ਡਿਗਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਊਟ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਗੱਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਖੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ। ਯੈਸ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਫੇਅਰ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਲਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਅਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਲੈਵਲ, ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਥੀਕਲ ਲਿਵਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। And the only way we can do is, I think, small group discussions. And that's where the churches, I go to several of them from time to time. They exceed than us, far ahead of us in these matters. Same ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ, they seem to have disappeared. And these things have become what they call like they are no longer necessary. ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡਲੀ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। That lopsided development leads to more harm and pain in our lives instead of liberation. Anji? Chalo ji, it's been very nice to discuss that, find this time to talk about it. And we are kind of running out of time now. So let's continue talking about these matters
and we'll start the Guru Nanak series like we talked about from the next program onwards. And see, please think about how we can learn from each other. Any? Right. Thank you, Dr. Kulwinder Singh ji, for participation, and I want Just to a moment. thank you, our audience, too, for this participation and making this program a successful for all of us. So, thank you again. So please subscribe to the program if you haven't yet done, and also help whichever way you possibly can. And this concludes our program. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.